হ্যাবের তৃতীয় পার্ট দেখুন। Have. Part 3. Have as an infinitive. আমি স্নান করতে যাচ্ছি। I'm going to have a bath. I'm going to have a bath. Don't forget to subscribe. আমি চাই আমার অনেক বন্ধু থাকুক। I want to have many friends. I want to have many friends. সে চায় তার একটি সুন্দরী বউ থাকুক। He wants to have a beautiful wife. He wants to have a beautiful wife. ফ্রান্স সম্ভবত ফাইনাল ম্যাচটি হেরে গেছে। France is likely to have lost the final match. France is likely to have lost the final match. সে লিওনেল মেসির সাথে দেখা করেছে বলে দাবি করছে। She claims to have met Lionel Messi. She claims to have met Lionel Messi. সে মেয়েটির ফোন নাম্বার হারিয়ে যাওয়ার ভান করেছিল। He pretended to have lost the girl's phone number. He pretended to have lost the girl's phone number. আমি সবসময় ছোট হোটেলে থাকতে পছন্দ করতাম। I would always prefer to have stayed at small hotel. I would always prefer to have stayed at small hotel. বিয়ের আগে সহবাস করা ঠিক নয়। It's not right to have sex before marriage. It's not right to have sex before marriage. ম্যাচ জেতাটা ছিল আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। To have won the match was a matter of honor for us. To have won the match was a matter of honor for us. বাচ্চাটি তার মাকে পেয়ে খুশি। The child is glad to have his mother. The child is glad to have his mother. আশা করছি মার্চের শেষের দিকে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হবে। We hope to have finished the building works by the end of March. We hope to have finished the building works by the end of March. এত প্রতিযোগিতার মধ্যে চাকরি পাওয়াটা ছিল একটি বড় প্রাপ্তি। To have got the job in the face of such stiff competition was a great achievement. To have got the job in the face of such stiff competition was a great achievement. Have as a participle. আমি খেলা করে বাড়ি যাব। I will go home after having play. I will go home after having play. চিঠিটি লিখে আমি হেড অফিসে গিয়েছিলাম। Having written the letter, I went to head office. Having written the letter, I went to head office. লোকটিকে লক্ষ্য করে আমি এগিয়ে গেলাম। Having noticed the man, I moved forward. Having noticed the man, I moved forward. ইংরেজি শেখায় তুমি একটি ভালো কাজ পেতে পারো। Having learned English, you can get a good job. Having learned English, you
can get a good job. অনেকদিন হয়ে গেছে তোমাকে দেখেছি। It's been a long time having seen you. It's been a long time having seen you. অনেক টাকা থাকা সত্ত্বেও সে অসুখী। He is unhappy despite having a lot of money. He is unhappy despite having a lot of money. মা হওয়াতে সে খুব খুশি অনুভব করেছিল। Having been a mother, she felt very happy. Having been a mother, she felt very happy. অপমানিত হয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। Having been insulted, she broke down in tears. Having been insulted, she broke down in tears. বিষয়টি জানার পর সে রেগে গেল। Having been known the matter, he got angry. Having been known the matter, he got angry. প্রেমে ব্যর্থ হওয়াটাকে আমি ভুলে যেতে পারি না। I cannot forget having been failed in love. I cannot forget having been failed in love. স্কুলে যেতে দেরি হওয়ায় প্রধান শিক্ষক তাকে তিরস্কার করেছিল। Having been late to go to school, his headmaster scolded him. Having been late to go to school, his headmaster scolded him. Have as a gerund. সমস্যা থাকা জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। Having problems is an integral part of life. Having problems is an integral part of life. ভালো মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। Having a good girl is a matter of luck. Having a good girl is a matter of luck. সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। প্রেমিকা থাকা একটি খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। Having a girlfriend is very expensive. Having a girlfriend is very expensive. প্রেমিকা থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। Not having a girlfriend is better than having a girlfriend. Not having a girlfriend is better than having a girlfriend. আমার ইচ্ছা তোমার সাথে একটি সুন্দর দিন কাটানো। My desire is having a nice day with you. My desire is having a nice day with you. আমি খাবার খাওয়া শুরু করেছি। I have started having the food. I have started having the food. আমার দুটো গার্লফ্রেন্ড থাকার বিষয়ে সে সমালোচনা করছে। He is criticizing about my having two girlfriends. He is criticizing about my having two girlfriends. Have as a phrase. সে আমাকে গালি দিয়েছিল তবুও আমি এখনো তাকে ভালোবাসি। He abused me, having said that, I still love him. He abused me, having said that, I still love him. তাদের কাজ মোটামুটি ভালো হয়েছে, তা সত্ত্বেও আমি এখনো মনে করি উন্নতির জন্য জায়গা আছে। Their work has been fairly good. Having said that, I still think there's room for improvement.
their work has been fairly good. Having said that, I still think there's room for improvement. Have as a causative. আমি আমার হাত মালিশ করিয়ে নিচ্ছি। I am having my hand massaged. I am having my hand massaged. আমি যে কোনো রবিবারে চুল কাটাই। I have my hair cut on any Sunday. I have my hair cut on any Sunday. আমি আগামী রবিবার কম্পিউটারটি সারিয়ে নেব। I will have the computer repaired next Sunday. I will have the computer repaired next Sunday. পরের মাসে আমি বাড়িটি রং করাচ্ছি। I am having the house painted next month. I am having the house painted next month. সে আমাকে কাঁদিয়েছিল। She had me crying. She had me crying. Don't forget to subscribe. Thank you.